Ndza mi xeweta eka siku ro saseka swinene lawa i mahungu ya Xitsonga na mina Kurhula Mkansi lawa ya kumekaka eka channel 500 ya Starset na page ra Galaxy Universal Network eka Facebook. Ndzi xeweta na valanguti lava humaka ematikweni mambe laha tikwenikulu ra Afrika. A hi languteni tinhlokomhaka eka awara leyi. Murhangeri Cyril Ramaphosa u vulavurile eka mphikizano wa nhlangano wa United Nations. Holobyenkulu wa maphorisa Bheki Cele u vulavurile hi milawu ya level 1. Ku vile na nongonoko wo tsundzuka tatana George Bezos. Hi sungula mahungu eka awara leyi mutshami wa xitulu wa African Union Cyril Ramaphosa u vile eka mihlangano yo hlaya ya United Nations General Assembly. Murhangeri Cyril Ramaphosa u vurile leswaku tanihi loko va haya emahlweni hi nhlangano wa United Nations a swi fanelanga leswaku wu hela va nga ri na ndlela yo ya emahlweni no lunghisa swilo ngopfungopfu sweswi misava hinkwayo yi nga hlaseriwa hi xitsongwatsongwana xa COVID-19. U vurile leswaku ku va swilo swi famba kahle ematikweni hinkwawo swa laveka leswaku ku va na ntirhisano ematikweni hinkwawo naswona ku nga vi na tinyimpi. U vurile leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri tiyimiserile ku va ri tirha na matiko man'wana naswona ri tiyimiserile ku va ri tiva na ntwanano na matiko man'wana. Murhangeri Ramaphosa u vurile leswaku tikonkulu ra Afrika ri vile na mali leyi nga humesiwa leswaku ri lwisana na xitsongwatsongwana xa COVID-19 ematikweni hinkwawo etikwenikulu ra Afrika. U vurile leswaku hambileswi vuvabyi bya corona byi endle leswaku ku va na ku tlhelela endzhaku ku lwiwa hi matimba laha tikwenikulu ra Afrika leswaku ku yiwa emahlweni na leswaku ku herisiwa xitsongwatsongwana xa COVID-19. A hi languteni. We must deal decisively with the rot of corruption that is being our people of the opportunities and services that are their right. Together, we must raise our level of ambition to ensure that every man, every woman, and every child has an equal chance at a better future. It is a future free of hunger, disease, insecurity, and war. It is a world that affirms the dignity and the worth of all, regardless of race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious affiliation, or social circumstances. The year 2020 will be remembered for the massive groundswell to push back the frontiers of racism under the umbrella #Black Lives Matter movement. As a country that has known too well the anguish of institutionalized racism, South Africa supports the demands for swift action against racism, whether committed by individuals, companies, officials, or a state. South Africa calls on the United Nations to spare no effort to end prejudice and intolerance in all its forms and whatever and wherever it is found. In the words of Dr. Martin Luther King Jr., he said, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." As we mark the 25th anniversary of the adoption of the Beijing Platform for Action, we must intensify our efforts to empower women and girls. It is the right of women and girls to be full and equal participants in the workplace, in political life, and decision-making. Murhangeri Cyril Ramaphosa u vurile leswaku swa laveka leswaku ku lwisana na vukungundzwana eka vurhangeri bya matiko hinkwawo leswaku swilo swi ta famba kahle na leswaku vanhu va rhangisiwa emahlweni. U vurile leswaku vanhu va xisati swa laveka leswaku va tikeriwa enhlokweni na leswaku va yingiseriwa no vekiwa tanihi varhangeri leswaku na vona va ta tirha no endla swiboho ematikweni. A hi languteni. As the African continent, our response to coronavirus has been swift and effective. We have a continental strategy to fight the pandemic,
being driven by the regional economic communities in our continent. The African Union has established a COVID-19 response fund and launched a groundbreaking African medical supplies platform to ensure that all nations have access to the necessary equipment and supplies. Nonetheless, the pandemic will inevitably set back our developmental aspirations. The resources we've had to redirect to fighting the pandemic have set back our efforts to provide housing, healthcare, water and sanitation, and education to our people. When the Secretary General, Antonio Guterres, delivered the 18th Nelson Mandela Annual Lecture in July 2020, he called on the nations of the world to forge a new social contract and a new global deal. He said we must create equal opportunities for all, that we must advance a more inclusive and balanced multilateral trading system, that debt architecture must be reformed, and that there should be greater access to affordable credit for developing countries. Holobye Nkulu wa maphorisa Bheki Cele u vulavurile hi milawu ya xigava xo sungula xa xiyimo xa lockdown leswi swi tile endzhaku ka loko murhangeri wa Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa a yisile tiko ra Afrika-Dzonga eka xigava xo sungula xa lockdown hi siku ra Sonto. U vurile leswaku nhlayo wa vanhu lava vabyaku hi corona yi yile ehansi naswona swa laveka leswaku va yisa mabindzu na tiko emahlweni. Swi vuriwa leswaku vuvabyi bya corona byi endlile leswaku tiko ri tlhelela endzhaku naswona swa laveka leswaku ku yiwa emahlweni. Holobye Nkulu Bheki Cele u vurile leswaku milawu ya ha faneriwa ku landzeleriwa naswona loko maphorisa ya kuma vanhu va karhi va nga endli swona kumbe va nga landzeleli milawu va ta khomiwa. U vula leswaku sweswi ku nga ximumu milawu ya lockdown yi nga va yi yisiwile ehansi kambe eka xiphorisa a swi nge vitano hikuva va ta ya emahlweni va lawula vanhu lava va nga ta va na matikhomelo yo biha naswona maphorisa ya ta sungula ku tirha kusukela na vusiku ku fikela nkarhi wa 4 AM nimixo naswona ku ta va na minkarhi yo xavisa byala tanihi loko byi pfumeleriwa ku va byi xavisiwa. A hi languteni. And discuss about the blatant disregard of the health of our people by some liquor outlets owners. I'm talking about the business that choose to flout the rules in the name of profit. This past weekend, I joined the operations checking on the compliance in the Ekurhuleni in the Gauteng province. During the multidisciplinary operations between SAPS, SANDF and provincial traffic law enforcement, we came across several shebeens and taverns operating way past the stipulated 10 p.m. curfew under level 2. More disturbing was the practice of some liquor outlets squeezing petrol inside their venues with shut windows and doors. This is done to look as if the business is closed for the night. Meanwhile, drinking and socializing is in the confined space ongoing until the early hours of the morning. Establishments in other parts of the country are undertaking the illegal practice that is putting money before people's health. This is what they do. They shut all the doors, they shut all the windows, and the drinking and consumption of alcohol continues. So we want to make the point very clear. We knock to these areas, but if we are correct and our information is correct, we would not hesitate to get enforced access to those places to make sure that those people are saved. So the better way of not us having enforced access is that people must just obey the law. When you close, let the people go and don't keep the people there as your slaves to continue to do things that they are not supposed to do because you want extra money. I also know that it is not only taverns that are breaking the rules. Some restaurants and eateries
Bekele u vurile na leswaku maphorisa ya nyikiwile milawu leswaku va khoma vanhu lava va nga landzeleleki milawu na leswaku va ta gweviwa nkarhi wo leha hikuva milawu leyi nga vekiwa yo lwisana na xitsongwatsongwana xa COVID-19 i ya nkoka swinene naswona xigava xo sungula xa lockdown a xi vuli leswaku corona yi herile. A hi languteni. Virus pandemic. If we all play our parts, the country will certainly combat the coronavirus pandemic. Sadly, the same cannot be said for the second pandemic that is a crisis level in the country. Gender-based violence is a societal evil that must be contained at all costs. Following the Honorable President Cyril Ramaphosa's pronouncement around GBV and F, still rife under lockdown, the work of the Interministerial Committee on the GBV continues. As a member of this IMC, I have addressed this topic several times, highlighting the work we are doing as the steps to combat this scourge. I have also spoken at length of measures we as the police are putting in place to professionalize the service rendered to the victims of GBVF. In our effort to drill down the community and district level in our response to GBVF, government has pinned down 30 GBVF hotspots. The list was compiled based on 9 key variables, including number of cases reported to the SAPS during the 2019-2020 financial year. Hi ya emahlweni hi mahungu ya hina tanihi loko khale ka muyimeri wa nawu na mulweri wa ntshunxeko tatana George Bizos a hundzile emisaveni no vikiwa endlwini ya yena yo hetelela vhiki leri nga hundza ku vile na nongonoko wo n'wi tsundzuka no tsundzuka mitirho ya yena leyi a nga yi endla. Tatana kumbe advocate Bizos a ri munhu wo xiximeka swinene naswona vo tala a va ri kona eka nongonoko wo n'wi tsundzuka laha va nga vulavula hi mitirho leyi a nga yi endla laha tikweni leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri va tiko ra ntshunxeko. U vile muyimeri wa nawu hi nkarhi wa apartheid naswona u yimerile valweri va ntshunxeko laha tikweni loko swi ta eka nawu. Swi vuriwa leswaku u va lwerile a nga lavangi mali kumbe ku hakeriwa. Swi vuriwa leswaku advocate George Bizos a rhandza ntirho wa yena wu va muyimeri wa malunghelo ya vanhu naswona u lwerile vanhu va ntima swinene. Ku endliwile nongonoko wo n'wi tsundzuka leswaku va n'wi xixima swinene. A hi languteni van'wana va vona lava va nga vulavula eka nongonoko lowu wa ku n'wi tsundzuka. Pursuit of justice in South Africa, in which he gives a personal account of the steady erosion of justice in South Africa during the apartheid regime. One will find a lot of similarities with the world today. We need to take his message, his fight, and realize that there are still many injustices in our world. In this world of COVID-19, we see them appearing more and more. The Black Lives Matter movement, the racism around the world, the discrimination, these are issues which were dear to his heart and must be dear to all of us who believe in the values that he represented. He enshrined the rights of the South Africans in a constitution guaranteed to protect human rights and dignity for all. And he was proud of his work to fight for this constitution, which remains one of the most progressive in the world. When the South African president, Cyril Ramaphosa, following the passing of George Bizos, said, "The news is sad for us as South Africans. George Bizos is one of those lawyers who contributed immensely to the attainment of our democracy." His words came from his heart. End of the Delmas trial, he said he was so angry and so upset when the accused were honorable, decent people belonging to the United Democratic Front who'd been fighting for freedom in this country, who'd been working in the overground, not in the underground, were found guilty of treason when the same people put on trial from the same group in KwaZulu-Natal had been acquitted. Here the judge decided to find them guilty of treason. And George said he cried. And he said, "You know, LB, not long afterwards,
My brother, not me, my brother was crossing the street, Elof Street in Johannesburg, and an African man comes up to him and puts his arms around him and says, "Thank you, Mr. Bezos. Thank you, Mr. Bezos. You were crying when our people were sent to jail." And George says, "It wasn't even me. It was my brother." And he kind of enjoyed the humor, but also enjoyed the fact that his heart, his compassion, his feeling was being connected up with people suffering under apartheid in those days without the constitution that we have. Khale ka murhangeri wa Afrika-Dzonga Kgalema Motlanthe na yena u vulavurile ku va a tsundzuka no xixima tatana George Bezos. A hi languteni. In 1941, George Bezos was only 13 years old when he and his father fled Nazi occupation of Greece. On their way, they helped another 7 New Zealand soldiers to escape the clutches of the Nazis by rowing in a small boat that drifted in the Mediterranean Sea for days before being picked up by a British destroyer ship. As they fled the armed conflicts and violence, they were taken to a refugee camp in Egypt before making their way as migrants to South Africa, where Uncle George adopted this country as his own. Uncle George had no citizenship and remained stateless for 31 years, both as a refugee from Greece and under apartheid government that refused him South African citizenship on the grounds that he was not fit and proper. But all of this did not stop Uncle George from remaining a loyal contributor and builder of South Africa and for the benefit of South Africans. The movement of people has played an important role in shaping Africa and the world for thousands of years. Environmental, economic, cultural, and political changes led to large historical migrations which were disrupted and torn apart by European colonialism, bringing economic exploitation, violent oppression, political domination, and cultural change. Valanguti haya emavhengeleni kambe tshamani na hina hikuva loko hi vuya hi ta va hi karhi hi borisana na vonani a karhi a hi byela hi ku ya ka yena ematikweni mambe. Tshamani na hina. Hello. The fourth industrial technology era has forcefully changed how every profession has been working for its clients. The world has become smaller than what we used to think. Imagine the ease of talking to a person who is in Australia, China, or Germany while you are in South Africa, as if you're just next door. The ease that globalization and the fourth industrial technology have brought to humanity entail doing business anywhere in the world as long as you have the purpose and the means. It is our expertise as MB Chabangu Incorporated to advise clients immigrating to South Africa on various permits and on opportunities for travelers who intend to sojourn in South Africa for a longer period of time. Ṣé wá rí pé ayé náà ti kéré ju èyí tí a rò lọ. Nítorí náà ìmọ̀ wa ní ìsìlọ̀ àti òfin àgbáyé ṣe wá ní ọ́fíìsì àkókò lórí àwọn ìṣòwò ilé àti ìgbaniláyé láti gba ìwé ìrìnnà fún iṣẹ́ okòwò. Ho MB Chabangu Incorporated, re ba eletsi dinotari le basebedisi le di ofisi tsa rena kwa Pretoria, Johannesburg le Bloemfontein. MB Chabangu Incorporated e humanega ga bonolo go bareki ba rena. Go humana tlhagiso leseding ka botlalo, re kgopela le re leletše mogala go 012 341 4187 go ba le re ngwalele lengwalo tsebile go admin@chabangu.co.za. MB Chabangu Incorporated, mo mathata a humanago tharollo. Challenge your ordinary.
Experience the extraordinary. Not only the government, the municipality here has had no plan. Now, I believe that my peace is my most valuable asset. Absolutely beautiful! This is exactly what I was looking for! DJ Khaled! It is a day to celebrate. We're ready for action. I like it when it's nice and soft. Yeah, that is nice. How was it like growing up in Nigeria? Yes, sir, you know what it is. Feeling is there that, you're doing something special. Stop being so dramatic, Mira. You should just be what you want to be. Experience the extraordinary with StarSat. Tech Talk brought to you by Tamani Technologies and Systems. Tamani Technologies and Systems takes leadership in fourth industrial revolution. The whole world is facing a transformation. The revolution will be developed into the following stages: digitization, cyber security, Internet of Things, managed services, document management, and business applications. We provide business transformation and ICT solutions with presence in 13 African countries and 2 European countries. We are your leading partner in integrated platform providers, innovation leaders, standalone products, and innovation pace setters. Tamani Technologies and Systems. Valanguti ndza mi amukela lawa I mahungu ya Xitsonga na mina Kurhula Mkansi. Kambe tanihi loko ni mi byerile ku namuntlha hi ta va hi karhi hi burisana na vonani Ngomana. Valanguti tshamana na hina hikuva namuntlha hi burisana na vonani Ngomana loyi a nga mufambi kumbe muvhakachi wa matiko naswona leswi hi swi vitanaka blogger. Vonani u sungurile riendzo ra yena tanihi mufambi wa matiko hi lembe ra 2017 loko a yile tikweni ra Germany ku va a ya dyondza tidyondzo ta African Studies. Endzhaku ka swona u yile etikweni ra United States of America hi lembe ra 2018 tanihi au pair. Endzhaku ka malembe mambirhi vonani u vonile swi fanerile ku va a famba matiko no blogger hi swona. Eka ku famba ka yena u yile eka 10 wa matiko kambe valanguti ni nge vuli swo tala hikuva hina vonani loyi a nga le moyeni na hina. Vonani ha ku amukela eka Galaxy Universal Network. Danki, minjani? Epfukile minjani? Mpfukile. So hi sungula hi ku vutisa ku I yini leswi swi vitaniwaku au pair naswona I yini leswi nga endla leswaku u va u endla au pairing? Okay, so au pairing I ku loko munhu a famba a ya tikweni rin'wanyana a ya tshama na ndyangu wa le tikweni rin'wanyana a va hlayisela vana and then vo va n'wi hakela. And ni endle leswaku au pair loko ni graduate because a ni nga swi tivi swa ku ni la ku endla yini after graduating and a ni nga lavi ku lavalava ntirho as yet a na lava ku fambafamba ni vona matiko yan'wanyana, so that's why ni nghenelele swilo swa au pairing. So I yini lexi nga endla leswaku u ya ematikweni mambe? So loko degree ya me it was international studies and I dyondza hi swilo swa matiko yan'wanyani, mfumo ya matiko yan'wanyani, so sweswo swi ni endle ku ni navela ku vona ku vanhu va le handle va hanya njhani and that is why ni fambile.
Okay, so kuna ku hambana kanjhani ku va u ri ematikweni mambe na laha Afrika-Dzonga, so kuna ku hambana ka yini hi matiko man'wana na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga? Well, ku hambanile vele, but I hambana kule. Ko va ku vele in developed countries ku swilo swa olova, u kuma swilo hi ku olova. And kuna swilo swa ku tala leswi u nga hleketaka u swi lavaka, and also vugevenga byi le hansi ngopfu. Me ni kota ni ri n'wansati ni kota ku fambafamba navusiku ni ri one ni nga chuhanga. Yeah, basically. Okay, so tanihi mufambi wa matiko u yile ematikweni mangani naswona hi wahi matiko lawa u nga ya vhakela? Ni eka 10 so far, and America, US, Germany, Belize, Honduras, the Bahamas, Botswana, Mozambique. Yeah, so far I don't know if nhlaye hinkwawo mara yeah. Okay, so eka matiko lawa u nga ya eka wona hi rini tiko leri u nga ri rhandza naswona hikokwalaho ka yini u va u ri rhandzile swinene? Sorry, I didn't hear that. Eka matiko lawa u nga ya ka wo u nga ya vhakela hi rini tiko leri u nga ri rhandza swinene naswona hikokwalaho ka yini like u ri rhandzile? So ni tiko leri ni nga rhandza ngopfu a ku ri New York, America, because ni tshamele lembe hinkwaro, and then kote ku tivana na vanhu va koho kahle, and then ni va dyondza, ni va vona ku vanhu va tshama va ri busy, va tshama va ri ku lavalava ndlela ya ku endla mali, and swi ni khate ngopfu. So New York, America. Okay, so hi byeli hi blog ya wena na leswaku i yini lexi xi nga endla leswaku u sungula ku va blogger? Vito ra blog ya me i So She Traveled, and ni vite So She Traveled hi mhaka ni twa ingaku always ku na reason ya ku munhu a lava ku travela. Munhu a nga lava ku travela hi mhaka ku u lava ku ba hi moya, munhu a nga lava ku travela hi mhaka ku u lava ku vona ku vanhu va le handle va hanya njhani. And ni endle mhaka ku number one, ni na honors degree in journalism, so even though ani nga practice, ani nga kumanga ntirho wa journalist, ani lava ku veta ni practice swa ku ni nga rivali leswi ni nga swi dyondza. And nako ni endlele hi mhaka ku ani lava ku hlohlotela vanhu va ku fana me vanhu vo ntima, especially because ni huma Nkonko, ni tumela Nkonko, ani humi ka ndyangu wa ku fuma, mara ni kote ku travel, so ani lava ku motivate vanhu ku na vo va travel. Now i yini ti challenges kumbe mintlhontlho leyi u nga hlangana na yona loko u karhi u ya ematikweni mambe? So ti challenge leti ni nga hlangana na tona vele i ku loko ni famba ni ri one, a ni fambi na chomi, a ni fambi na munhu wa le kaya, so vele loko ni vona va ndyangu wa me wu hlanganile hinkwawo ni va misa. Yeah, hi mhaka ku ni va ni ri one, and na vanhu lava ni tshamaka na vo vele a ni tshama na ndyangu, so vo va ri ndyangu, even though vele ni tshama na vo hi yimisa ndyangu wa me. Now xa mahetelelo hi kombela u hi byela hi blog ya wena hi nga ku kuma kwini, lava va langutaka va lavaka ku fana na wehe kumbe lava va lavaka ku hlaya tiblog ta wehe va nga ku kuma kwini eka social media, na blog ya wena va nga yi kuma kwini? So website ya blog ya me i www.soshetraveled.net, and mi nga ni kuma ka Instagram @_Vonani. So @_VONANI. Okay, you can see loko va u ve na hina eka Galaxy Universal Network, naswona hi ku navelela leswinene eka vumundzuku bya wena. Danki na cancer.
Swona loyi a ri na hina a ku ri Vonani Ngomana loyi ku nga blogger kumbe loyi ku nga mufambi kumbe muvhakachi wa matiko mambe loyi a nga byela ku u yile eka 10 wa matiko tanihiloko a sungurile riendzo ra yena ro vhakela matiko man'wanyana kambe na tshemba leswaku valanguti mi swi tsakerile naswona mi tlhontlhekile ku na n'wina swa laveka leswaku mi vhakela ematiko man'wana tanihiloko sweswi swi vuriwile na leswaku ku vhakela matiko man'wana swi ta va swi pfula eka siku ro sungula ra n'hweti leyi taka kambe lawa a ku ri mahungu ya Xitsonga leyi a ni mi khomele wona eka nkarhi lowu naswona ni ri vana na siku ra kahle mi ya emahlweni no landzelela milawu yo lwisana na xitsongwatsongwana xa COVID-19 naswona mi ti hlayisa valanguti ku huma eka mina na Galaxy Universal Network hi risalani kahle hi ta mi vona nkarhi lowu taka.